So by continuation, yesterday I discussed about steady state equimolar diffusion. എ എന്ന് ബിയിലേക്കും രണ്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ട്, അതിന് എ എന്ന് ബിയിലേക്കും പോകുന്നു, ബി എന്ന് എയിലേക്കും വരുന്നു. എയിലുള്ള കുറച്ച് മോളിക്കൂൾ ബി ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ബി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോളിക്കൂൾ എ ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എൻ എ അങ്ങോട്ടും എൻ ബി ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പോൾ എൻ എ ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ബി. എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി എ പ്ലസ് പി ബി ആണ്. ഡാൽട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. x1 എവിടെ ഇടുന്നത്, x2 ഇവിടെ ഇടും. തുടക്കം x1, അപ്പുറത്തുനിന്ന് x2. ഇത്രയാണ് നാം പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ എൻ എ ഈക്വൽ ടു എം എ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി എ ബി ഇൻറ്റു എ ബൈ ജി ടി. എ ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ, ജി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് 8.314 അല്ലെങ്കിൽ 8314 ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ടി. ടി ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഡി വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, ഡിഫ്യൂഷൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. സാറേ എൻ എ എൻ ബി വാല്യൂ. ആൻഡ് ബൈ ഡാൽട്ടൺ ലോ പി ഈക്വൽ ടു പി എ പ്ലസ് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1. Equation 1, P equal to PA plus PB according to Dalton's law of partial pressure. Total pressure in the system is summation of the partial pressure in it. So, okay, differentiating 1 with respect to x. Differentiating 1, that is P equal to PA plus PB. P equal to PA plus PB. Now differentiating with respect to x, you will get dP by dx equal to dPA by dx plus dPB by dx. dPA by dx equal to total, the equation is all with respect to x. Okay. Since it is a steady and we are considering the system in a steady state condition, hence we are discussing it is a steady state condition, total pressure of the system remains constant. Total pressure in the system remains constant. We are considering it is steady state. According to steady state, total pressure is constant. Total pressure constant means differentiating value will be 0. Additional differentiating value will be 0. It is P equal to PA plus PB എന്നുള്ള വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ PA plus PB ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ആൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ dPA by dx plus dPB by dx equal to 0. According to steady state condition, total pressure is constant, so differentiating value will be 0. That is dPA by dx equal to dPA by dx equal to minus dPB by dx. ഇപ്പുറത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, മാർക്ക് ഇറ്റ് എസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. dPA by dx equal to minus dPA by dx. സിമ്പിൾ ആണ്. dPA by dx equal to minus dPA by dx. Okay, then we are considering as I said NA plus NB equal to 0. Means NA എന്നൊരു വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, അത്ര തന്നെ വാല്യൂ NB ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ടോട്ടൽ NA plus NB equal to 0. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ NA plus NB equal to 0 ആണ്. NA plus NB equal to steady state condition. Here NA plus NB equal to 0. NA അങ്ങോട്ട് NB ഇങ്ങോട്ട്, ടോട്ടൽ NA plus NB equal to 0. 5 അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 ഇങ്ങോട്ട്, -5 റിട്ടേൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. Time will be negative. Therefore NA equal to minus NB. Okay. NA plus NB equal to 0, NA equal to minus NB. So we have the equation of NA and NB here. Substitute the value. We have the equation for NA and NB here, that is minus DAB A by GT into dPA by dx, A by GT into dPA by dx, right, equal to minus of NB ആണ്. Minus of NB ആണ്. Minus will get positive. Minus will become positive. DAB into A by GT of dPB by dx. DAB അല്ല DBA. Then negative ആണ്. NA equal to minus NB ആണ്. Then minus of value will be positive. This is our equation. Substitute dPA by dx as minus dP by dx. Substitute from 2. Here dPA by dx is there. Here we have dPA by dx equal to minus dP by dx from 2.
substitute the value for dpa by dx. dpa by dx substitute here. We will get that minus value, 2 to minus value ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്, and that 2 minus value we can cancel. We can write dab into a by gt of dpb by dx equal to dba of a by gt of dpb by dx. Okay, so everything will be common value. A by gt common, here A by gt cancelled, dpb by dx cancelled, dpb by dx is cancelled. The only term remaining will be dab equal to dba. dab equal to dba. So from this we can clear, it is clear that from a equimolar counter diffusion, equimolar equal molecular counter diffusion of two components A and B, A is from left to right, B is from right to left, and it is clear that the diffusion coefficient value is same, either it is transferred from 1 to 2 or from 2 to 1. അങ്ങോട്ടാലും ഇങ്ങോട്ടാലും NA equal to NB ആണെങ്കിൽ, NA equal to NB ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും that value will be diffusion coefficient for this DAB. DAB means D coefficient from A to B. DBA means B to A. That value is equal. DAB equal to DBA. Okay. This show that equimolar diffusion DAB for diffusion coefficient A to B is equal to diffusion coefficient B to A. Okay. Then we can write together it is as D narka. At a value D narka. DAB equal to DBA. We can take it as D value. So we can write the equation as for Na and Nb as, in the case of equimolar counter diffusion, Na equal to Ma by A is also equal to DAB, and D itself minus D into A by GT into dPA by dx is our equation for Na. So by integrating, the equation will become, by integrating, minus dA by gt into integrating of 1 to 2 dPA by dx. dPA by dx is equal to minus dA by gt. dPA by dx is മുകളിൽ പ്രഷറും കൊടുക്കുക, താഴെ ഇതിനും കൊടുക്കുക. That is PA1 minus PA2 divided by x2 minus x1. PA2 minus PA1 ആണ് വരിക അല്ലേ. PA2 minus PA1 total higher value minus 2 to 1, 1 to 2 ആണ്. അപ്പോൾ higher minus 2 എടുക്കുമ്പോൾ PA2 minus PA1 by cancelling this negative value, ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ തിരിച്ചു എഴുതിയാൽ മതി. that we will get Na equal to Mi by A equal to dA by gt into PA1 minus PA2 divided by x2 minus x2. This is the equation for equimolar counter diffusion in the case of A. A to B ലേക്ക് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ NB will be dA by gt into PB1 minus PB2 divided by x2 minus x1. Okay. A മാറുന്നില്ല because A is the cross sectional area. A is the cross sectional area. G is universal gas constant 8.314 kilojoule per kilogram Kelvin. T is temperature. D is diffusion coefficient. It will be given in your problem. Diffusion coefficient. And x2 minus x1 means x2 minus x1 for a cylinder. For a cylinder എടുക്കുന്നെങ്കിൽ that length will be the x value. That is from to initial value to final value. That is x1 to x21. So that x2 minus x1 means the length of the cylinder. In the case of film, in the case of thick wall, that height, thickness. ഇവിടെ നിന്നാണ് മുകളിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ thickness ആയിരിക്കുമല്ലോ. x2 minus x1. x1, x2, that x2 minus x1 will be the length of the travel of the diffusion. Length of the travel diffusion, x2 minus x1. That will be given in your problem. x2 minus x1 either as a thickness or as a length of cylinder. In the case of cylinder, length of cylinder. In the case of wall, thickness. x2 minus x1 value.
PA1 minus PA2 means PA1 equals the partial pressure of a first initial condition of a area. ഇവിടെയുള്ള first PA1, PA2, B1, PB1, PB2. Pressure of starting and ending. Okay. This is the equation for what? Equimolar counter diffusion. Equimolar counter diffusion. Equimolar counter diffusion. Okay. Equimolar counter diffusion, which means that A to B and B to at the same time. Okay. Then after writing the equation of in the evaporation also, we can do the problem. Okay. After writing the equation for evaporation കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ, it is isothermal evaporation. Isothermal evaporation. Isothermal evaporation of water to air. Diffusion by using the evaporation. Evaporation നടക്കുമ്പോൾ diffusion. That is evaporation, isothermal evaporation of water to air. Okay. The figure will be, we can draw a simple figure, that is water is here. Water vapor is going out. Water vapor is going out. Is a tank is there. Okay. Total pressure equal to P of water vapor plus P of air. Atmospheric air. Air is coming here. Water vapor is going to air. X1 to X2 is there. X1 to X2, height of the X1, X2. X2 minus X1 be the height. PW means of water vapor. Of water vapor. PA means of air. Of air. And also D is the diffusion coefficient. G is the universal gas constant. T is the temperature. All the properties are as same as previous. All the properties are as same as previous. So the equation for mass diffusion, in the case of evaporation will be, in case of mass diffusion evaporation of water vapor. Water vapor and diffusion of water vapor will be D A into MW divided by GT into P by X2 minus X1 log P minus PW2 by P minus PW1. P is the total pressure. P is the total pressure. PW1 is the initial of water vapor pressure, initial condition. X1 ആകുമ്പോൾ water vapor and X2 ആകുമ്പോൾ water vapor is PW2. P is the total pressure. A is the cross-section area. MW is the molecular weight of the particular given gas. Molecular weight. M is the molecular weight of vapor. If it is for benzene ആണെങ്കിൽ benzene തരും, ammonia ആണെങ്കിൽ ammonia തരും. Anything that is used, that is evaporate ചെയ്യുന്ന liquid എന്നാണോ അതിന് തരും. D is the diffusion coefficient. D is the equation. Or another, we can write equation in another form, that is dA into MW by GT into P by X2 minus X1 log P minus PW2. Total pressure is PW plus PA1. PW plus PA. Therefore, P equal to PW plus PA. Then P minus PW is PA. P minus PW is PA. Therefore, PA2 divided by PA1. This is the equations for evaporation. It is there in your data book. That is stagnant gas എന്ന് പറഞ്ഞാൽ stagnant gas, that is evaporation, or stagnant gas number, stagnant. M is dA and MW. MW is the, or M is the molecular weight. M is molecular weight. Okay. PA1 is the pressure of the air of inside first initial condition and second and X2, X1 condition.
P is the total pressure, G is the universal gas constant, T is the temperature. This is equation for evaporation. The problem is clear out. Evaporation. Okay. So, we take your data book page number 175. Page number 175 for all data book. Or the equation starting of mass transfer starting in the page number, that is anything 173, 174, 175 will be. So here there is equations. So equation okay. We problem what we had done a problem in the case of for a gas DAV equation. DAV means diffusion coefficient for a gas or gas mixture, liquid, solid equations. And we had done a problem relating this. We have completed a problem relating this liquid equation, that is diffusion coefficient for gas or gas mixture is 0.43 into T raised to 3 by 2 divided by P of VA of 0.3. 0.3 means 1 by 3. The VB of 1 by 3 or square in the root of 1 by M or something. This problem that value is there in the data book. Equation of DAV for gas. Diffusion coefficient equation of gas. And some other atomic volumes are given here. Atomic volume for several processes, that is problem molecular weight. So molecular volume it is there, that is diffusion, fixed law of diffusion is there, Na by A equal to minus DAB rho CA by dy dx ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ y ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ y ഒക്കെ x കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ is the fixed law is the steady state equimolar count diffusion is the equimolar diffusion that we are doing here. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു equimolar count diffusion. Equimolar diffusion along x to a to b, b to a എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇത്. That is DAB equation നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And here fixed law of a count diffusion നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന equimolar count diffusion ആണ്. Equimolar count diffusion, that equation is here. That is തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത fixed law for gas steady state equimolar count diffusion equation. Na equal to NB ആണ്. Na equal to minus NB നമ്മൾ ചെയ്തത്. That is തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണിത്. ഇവിടെ ഏരിയ കൂടി ഉണ്ട്. ഏരിയ 1 എടുത്തിട്ടാണ്. ഈ 1 പകരം എ എന്ന് കൊടുത്തു ഏരിയ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരമായി. ഏരിയ മുകളിലേക്ക് അപ്പുറം പോയാലും ഉത്തരമായി. Na equal to MA by A ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് NA by A ആണുള്ളത്. NA by A നമ്മൾ പഠിച്ചത് Na equal to MA by A equal to എന്നാണ്. അപ്പൊ ഹിയർ NA by A is there. സോ ഏരിയ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ DAV into ഏരിയ, DA by RT into DPA by DX ആണ്. dy ക്ക് ഒരു x കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് DAV by D into A. A കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ കൂടി വേണമെന്നുള്ളൂ. DA into DA by RT. R is gas constant, that is G നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു. G into PA1 minus PA2 divided by that equation. X2 minus X1. X2 minus X1. Here Y2 minus Y minus, we are using X2 minus X1. So നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ steady state diffusion into stagnant property, gas vapor ആയി പോകുന്നത്. Gas vapor NB fifth equation, that is DAV into A by RT P by X2 minus X1. Everything is here. വേറൊരു മോഡൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതല്ലോ, ഉത്തരക്ക് സെയിം തന്നെ. P by X2 minus X1 into log PB2 minus PB1 or PA2 minus PA1. Okay. Equation is given in your textbook in a different form and we can relate that equation. പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടാക്കിയ ഡാറ്റ ബുക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. നിങ്ങളെ അത് according to your textbook value or textbook notation we can choose anything. ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. y2 minus y1 is the, and നമ്മൾ y1 x1 x2 കൊടുക്കുന്നവരെ y1 y2 കൊടുത്താൽ ഉത്തരമായി. Okay, so we can do a problem
based on the equations. First we can do a problem in the case of evaporation itself. An open tank 5.5 meter. An open tank 5.5 meter in diameter. 5.5 meter in diameter. So it is a cylinder problem. Contains 1 mm deep layer of 1 mm deep layer of benzene bracket molecular weight is 78 at its bottom. Contains 1 mm deep layer of benzene at its bottom. The vapor pressure of benzene in the tank is 0.13 bar. 0.13. Vapor pressure of benzene in the tank is 0.13 bar. The diffusion of benzene takes place through diffusion of benzene takes place through a stagnant air film 2.8 mm thick. The system is operating at 1 atm. Total pressure is 1 atm. The system is operating at 1 atm. Is operating at 1 atm and 20 degrees Celsius. The diffusivity of benzene is diffusion coefficient. Diffusivity of benzene is 8.3 into 10 raised to minus 6. 8.3 into 10 raised to minus 6 meters square per second. 8.3 into 10 raised to minus 6 meters square per second. So, assuming the density of benzene as 880 kilogram per meter cube. 880 kilogram per meter cube. Calculate the time taken for entire benzene to evaporate. Okay, this is our question. So the question is not asking to find out the evaporation rate or MW or NA by want to find in the evaporation rate. It is used to find time taken for evaporation. So for calculating the time taken for evaporation, you want to find the diffusion rate, diffusion of evaporation and mass of the benzene to evaporate. And by dividing that particular value, we can get the time taken. എത്ര ബെൻസിനാണ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും. എത്ര ബെൻസിനാണ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
അത് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള മാസ് സമയം റേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും. സോ ഫസ്റ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദി MA value of evaporation. So we know the equation dAm by gt into P by x2 minus x1 into log PA2 minus PA1. Okay, അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് PW2 minus PW1 minus PW1 ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണം കൊടുക്കാം. So this given the given data first. So benzene is the liquid to evaporate. Benzene is the liquid in the tank to evaporate. So it is an open tank. Open tank is a tank, and tank has a diameter 5.5. Diameter of tank is 5.5. So you want to find the area dA by gt എന്നുള്ളതിൽ ഏരിയ കാണണം. Cross section area, that is circle area. Diameter 5.5 meter is given, and 1 mm deep layer. To find the volume of 1 mm deep. നമുക്ക് എന്തിനാണെന്ന് കാണുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. Molecular weight and value of benzene is also given. Vapor pressure of benzene is taken as 0.13 bar. So P of benzene is taken as, so അവിടെ PW1 എടുത്തു അല്ലേ, വാട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ PW1 എടുത്തു, PW2 എടുത്തു. സോ ഹിയർ P ബെൻസീൻ ആണ്. അപ്പോൾ PB എന്ന് എടുക്കാം. ബെൻസീൻ വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് PW എടുത്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബെൻസീൻ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ PB1. സോ ഹിയർ PB1 ഫോർ ബെൻസീൻ we have using notation B, and for air we are using A itself. PB1 is given as vapor pressure of benzene in the tank, bottom of the tank is 0.13 bar. Okay, and it is effusion of benzene takes place with stagnant air filling. So air filling വഴിയാണ്. So it is a tank in air filling വഴിയാണ് ബെൻസീൻ നടക്കുന്നത്. So beyond the benzene, initially pressure is the benzene initial condition bottom layer എന്താണ് ബെൻസീന് പ്രഷർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് PB1 0.13 bar. സ്റ്റാഗ്നന്റ് ഫിലിമിലൂടെയാണ് ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡിഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അല്ലേ, ഇത് മുകളിലെത്തി കഴിഞ്ഞു. ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫിലിമിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോയി. സോ ഇവിടെ PB2 എന്നുള്ള വാല്യൂ 0 ആണ്. ബെൻസീൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ പ്രഷർ വാല്യൂ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ 0. ദർ ഈസ് നോ ഡിഫ്യൂഷൻ. അബോവ് ദി ഫിലിം ദർ ഈസ് നോ ഡിഫ്യൂഷൻ. എയർ ഫിലിം നടക്കുന്നത്, എയർ ഫിലിമിന് കൂട്ടിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. എയർ ഫിലിമിലൂടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ബെൻസീൻ ഈസ് ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ്. സോ ആഫ്റ്റർ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് എന്നാൽ അവിടെ PB2 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇല്ല. ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കും മാത്രമേ ഈ പ്രഷറിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ ഈസ് 0. ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദി PA1 വാല്യൂ, PA2 വാല്യൂ ഓൾസോ. PA1 PA2 കാണാം, അല്ല ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം. സോ PA1 PA2 കാണാം. PA1 ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രഷർ P മൈനസ് PB1 ആണ്. ഓക്കെ, PA1 ഈക്വൽ ടു P മൈനസ് PW1 ആണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഈസ് PA പ്ലസ് PW. Total pressure is PA plus PW. Here PA plus PB. Therefore PA want to find P minus PB. 1 ആണെങ്കിൽ PB1, 2 ആണെങ്കിൽ PB2. So total pressure is given as 1 atmosphere. But 1 atmosphere means 1.013 bar. PA1 equal to minus PB1, it is 0.13. PA2 equal to 1.013 minus PB2 equal to 0. മനസ്സിലായോ ഐഡിയ? അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ ബെൻസിൻ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം. സോ ഇനീഷ്യലി വേപ്പർ പ്രഷർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? ടാങ്ക് ബെൻസിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി ടാങ്കിലുള്ള സമയത്തുള്ളത് 0.13 ബാറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയും ബെൻസിൻ. ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്കാണ് ബെൻസിൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എയർ ഫിലിമിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം PB2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? X1 X2 ആകുമ്പോൾ താഴെ മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷറാണ് 2 കണ്ടീഷൻ. A1 A2 എന്നുള്ള B2 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുന്നത്. സോ അവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു, എയർ ഫിലിമിന്റെ അപ്പുറം ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് എത്തിയാൽ അവിടെ എന്താണ്? ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല, ഡിഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? വേപ്പർ പ്രഷർ ഇല്ല, ബെൻസിൻ ഇല്ല, ബെൻസിൻ എന്ന സംഭവമില്ല, ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. ബെൻസിന് പ്രഷർ ഇല്ല, കാരണം ബെൻസിൻ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി.
കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, ഡിഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ബെൻസിന്റെ പ്രഷറിന്റെ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ PB2 = 0. ഇവാപ്പറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞല്ലോ. അത് ഏത് കേസായാലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി ഇനീഷ്യലുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവും. ഇവാപ്പറേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സാധനം അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ PB2 = 0. സോ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ P = PA + PB ആണ് പഠിച്ചത്. ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 1 atmosphere പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 atmosphere മീൻസ് 1.013 ബാർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1.013 × 10⁵ പാസ്കൽ Nm². ഏതായാലും ഇവിടെ ബാർ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ PA1 ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് 1.013 മൈനസ് 0.13 and PA2 is given as 1.013 value minus 0. 1 minus 0. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. 1.013 minus 0.13 is 0.883. 0.883 bar. And here that's 1.013 bar itself. 1.013 bar itself. Okay, PA1 and PA2. So now you can substitute the value in our equation. Substitute the value in our equation to find out the diffusion or evaporation rate. MA by A or MW. Okay, MW is benzene value. Value will be area one. That is DAM divided by GT into P by x2 minus x1 into log PA2 by PA1. Sorry, PA1 minus PA2 by PA1. This is our equation. So what is x2 minus x1 here? x2 minus x1. So x2 minus x1 means the thickness of particular air filling. ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എയർ ഫിലിം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഒരു എയർ ഫിലിം വഴിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എയർ ഡിഫ്യൂഷൻ കയറുന്നു, എയർ ഫിലിം കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ എയർ ഫിലിമിലൂടെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് എയർ ഫിലിം അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ x2 മൈനസ് x1. ഇവിടെ x1 ഉണ്ടാവും, x2 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ x2 മൈനസ് x1 ആ ലെങ്ത് ആണ്. ആ ലെങ്ത് എയർ ഫിലിമിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിംഗ് എയർ ഫിലിം ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഈസ് ഗിവൺ 2.8 mm. 2.8, that is x2 minus x1 equal to 2.8 mm. X minus 2.8 mm ആണ്. Convert into meter. Convert into meter. D value is given. D value is given as 8.3 into 10⁶ minus 6 into area. Area convert pi by 4 d square. D diameter is given as 5.5 meter. Pi by 4 d square into molecular weight is also given as 78 divided by GT. GT means it is all given in joule. Kilojoule ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. Everything is converted in joule. So 8.314 kilojoule അല്ല, 8314 joule. എല്ലാം കിലോ വാല്യൂ, not joule. Into temperature. Temperature is given as 20 degrees Celsius. 20 degrees Celsius. So convert into Kelvin. ഇത് 8.314 എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ 20 എടുത്താൽ മതി. So it is converted to 273 Kelvin temperature into pressure. Pressure is 1.013 into 10⁵ Pascal. 10⁵ Pascal. Pressure divided by x2 minus x1 is 2.8 into 10⁻³ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. എല്ലാം തന്ന വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. log PA2 by PA1. log PA2 is given as 0.883. 0.883. PA1 is given as 1.013. റേഷ്യോ ആണ്, ബാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. റേഷ്യോ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. And that value will be the evaporation rate of the particular component, benzene. Evaporation rate of benzene. Complete to evaporation of benzene. And find out the value. കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് വാല്യൂ വേണം നാളെ എഴുതാൻ, കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൈമാണ്. സോ മാസ് ഓഫ് ദി ബെൻസീൻ ടു ഇവാപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. മാസ് ഓഫ് ബെൻസീൻ ടു ഇവാപ്പറേറ്റ്.
mass equal to density equal to mass by volume ആണ്. Mass is equal to density into volume. Mass of the density evaporate. Therefore, density is given. Density എത്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Density is given as 880 into volume. Volume is area into L into B into height. So area tank 5.5 diameter ആണ്, ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇൻറ്റു കണ്ടെയ്ൻ 1 mm ഡീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 1 mm ഡീപ്പ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം. 5/4 d square. d square means 5.5 square area into 1 mm deep. 1 mm deep means ഇതിലേക്ക് മാറ്റുക. It is the volume. Volume into density is total mass. And കണ്ടുപിടിക്കുക that value, volume into mass. Then time required for evaporation is mass of evaporation. Mass of benzene evaporation divided by mass flow rate. Or mass flow rate means diffusion flow rate. And that value divided with that, you will get your time required in seconds. Okay. നാളെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ചോദിക്കും പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരിക. So please give your attendance now.